Witam serdecznie na kolejnym odcinku z Dragon Age 2. I czy mamy tu? Chyba nie mamy żadnej misji na wybrzeżu na razie. Więc chyba opuścimy wybrzeże. Tak coś myślę. Nie, tak zabrzmiała muzyka, jakby coś by miało się zadziać. Tak, nic nie mamy na okaleczonym wybrzeżu. Tu mamy długą drogę do domu i obowiązek. Oba zadania chcę wykonać. A przynajmniej jeśli nas nie cofnie, bo tu pamiętam co nas czeka. Ale chociaż nie, tutaj są od razu na wejściu. Szykujmy ją. A tu ogniem. Tylko, że się odsunęli od siebie. Weź wszystko. Tu wydaje mi się... Aha, kolory mam inne, bo w ustawieniach monitoru raz zmieniłem. Tu mogą być jakieś zioła czy coś. Trzeba tak rozglądać się. Nawet ładniejsze kolory odpaliłem przypadkiem na monitorze. Tak. Czyli Old Shemlin, your kind are not welcome among the Dalish. Pierwsze zadanie zrobiliśmy, zostało nam teraz to drugie. Jak mnie nazwałeś? What's a Shemlin? An elven slur for human. It means you're not one of the people, and you should leave now. Who are you people? We are the last of the Elven. Keep that in mind, Hawk. Elves you see elsewhere, figments of your imagination. They have given up their identity to live among Shemlin. They're elven no more. A, no bo tak, bo do tego nie doszliśmy. Grając jedynkę, jak nam zbagowało grę, to tak, tam było to, że ci, co są ci wędrowni, oni czują się tymi prawdziwymi elfami, bo kultywują tradycje, co z tego, że w ogóle nie wiedzą nic o swojej tradycji, ale myślą, że wiedzą o swojej tradycji. A ci, co mieszkają w obcowiskach, w miastach ludzkich, no to oni już nie są prawdziwymi elfami. Takie tam animozje wewnętrzne. Z nimi nie chcę kłopotów. I was given an amulet for someone named Marathari. How do you know that name? Wait, this is the one the keeper spoke of. A Shemlin? I thought she'd be an elf. Enter the camp. Keeper Marathari has been waiting for you. Cause trouble, and you'll meet our blades, stranger. Tak. Jak źle poprowadzimy historię, to tak będzie. Marathari? I was told to bring you this amulet. Andaranatishan, travelers. Indeed, I am Keeper Marathari. Let me look at you. There's truth in your face. A rare thing in a human. Tell me how this burden fell to you, child. I ogólnie oni to są właśnie ci Dalijczycy, czy jak tam się nazywają, których możemy poznać już w pierwszej części, jeśli zaczniemy jako elf, właśnie Dalijczyk, bo wtedy jesteśmy z ich plemienia, wywodzimy się. Your guard said you spoke of me. How did you know I was coming? I listened. To the wind, to the birds, as the hunters do, to my dreams. I watched the stars. There is great wisdom to be found all around us, if you know how to listen for it. But I was not certain. Nothing is certain. Are you the leader of these Dalish?
Why did the witch tell me to bring this amulet to you? I am the keeper of this clan. It is my task to guide my people and to ensure the old ways are not forgotten. As for Asha Belenar, I am tied to her, just as you are, by a debt that must be repaid. Exactly what have I been carrying around? Is it magic? It is a promise, child, made by one whose word still has weight. And therefore, it has terrible power. There are few things in this world stronger than a promise kept. Remember that. No, słowa dotrzymujemy. This amulet's owner rescued my family from the Blight. In return, I agreed to bring it to you. I honor you for coming to me. But I'm afraid your part in this is not done yet. The amulet must be taken to an altar at the top of the mountain and given a Dalish rite for the departed. Then, return the amulet to me. Do this and your debt will be repaid. Are you going to teach me this rite for the departed? I will send my first with you. She will see to it the ritual is done. And when it is complete, I must ask that you take her with you when you go. Who is your first? First of what? Your people would call her my apprentice, or heir. Meryl would have taken my place as keeper. But she has chosen a new path. Please, guide her safely from here. Coś jest nie tak, coś jest... no dziwne to That jest. seems a little odd. It is her wish, and I must grant it. You will find Meryl waiting for you on the trail just up the mountain. Dareth Shiral. This mountain is cursed, I swear. 3 days in a row, I've shot at and missed deer. Maybe it's not the mountain. Maybe it's just you that's cursed by love. You always know just what to say to put my mind at ease. Watch your steps, Shem. You don't know how many Dalish arrows are trained on you right now. Takie groźby nic mi nie robią. Shemlin. Wonderful. Make your business here quick. I am Master Islan, a crafter for this clan. Forced to stay so close to this Shemlin city, I've seen my share of outsiders pass through our camp. Is there something you needed? Are you a specialist? What sort of things do you make? A Dalish crafter does many things. We create weapons, armor, anything our clan has need of. I don't need anything right now. Of course. What are you doing? Work with the grain of the wood, not against it. Sorry, Master Island. I told you that you were doing it wrong. Shut up. Oho. Shemlin. Wonderful. Dobra, dobra, już gadałeś. Jest czarodziejką, no to jest pewne, no bo Delijczycy to tam czarodzieje w końcu. W sensie opiekunowie i następcy i tak dalej. Oh, I didn't hear. You must be the one the keeper told me about. Anethera. I'm so sorry. I didn't ask your name. Unless... It's not rude to ask a human their name, is it? I'm Meryl, which you probably knew already. I'm rambling, sorry. Why are you leaving the Dalish for Kirkwall? I have to. Let's leave it at that for now, all right? I get the feeling you're in trouble. It's not Dokładnie. like that. Not exactly, anyway. The Keeper and I have disagreements, but it will sort itself out in time. Did you hear that strange noise? Oh, I didn't hear anything. Dobra, dobra. You seem awfully nervous. I've never met a human before.
Dalish mothers frighten their children with stories about you, you know. Not you, personally, of course. I'm sure they don't have any tales about you. Or not scary ones, at least. Not that you're not notable enough to have a story. I'll just shut up now. No właśnie, coraz czym bardziej mówi, tym bardziej tak dziwnie wychodzi ta rozmowa. We didn't get a proper introduction. I am... or was, I suppose. The first to keep a Marathari. I've studied the old ways for as long as I can remember. I know things. The law of the Dalish that can help us get to the summit of Sandamort. Na dzisiaj mam nadzieję, że nagranie mi nie wywali, bo na przyszły tydzień jeden odcinek nagrałem już. I niestety nie zwróciłem uwagi, że miejsca zabrakło na dysku i się odcinek nie nagrał i się zrobiłoby problem. Bądź mi mili. My name is Hawk. Glad to make your acquaintance, Meryl. Thank you. I'm afraid I'm not very experienced with your kind. The Keeper said you came from Ferelden. I spent most of my life there. We only came north a few years ago. Have you been in the Free Marches long? Do you like it here? Czy mi się to podoba? Na razie średnio bym powiedział. The Blight forced me here. Wasn't my choice. I understand. We wouldn't have come here by choice either. We should go. Your task is for Asha Belenar. It's not wise to make her wait. O, What do poddajmy we have to się. do with the amulet? It's a funeral of sorts. I'll perform it when we get to the mountaintop. Getting there is the tricky part. Our hunters haven't been able to reach the summit. Dark things are about. I take it you've been expecting me to bring this amulet for some time. The Keeper brought us here to wait for you. I don't know much more than that. I do know that you have Asha Belenar's amulet. And we must bring it to the altar on the mountaintop. Ja ogólnie Nothing more. o tej Asha Belenar, Wiedźma z Głuszy, czy jakkolwiek inaczej ją nazwiemy, to jej historia jest fajnie, mocno rozwijana dopiero w kolejnej części. Ja pamiętam raczej całość tego, ale oczywiście nie będę zdradzać, bo planem jest ograć też i trzecią część. No, jedynka no niestety nie wyszło całą ograć, nie? Do you know the witch who sent me here? No, not personally. My people tell stories of her, though. You're very lucky. Most people who meet Asha Belenar wind up in little pieces, hanging from the trees. Let's get this over with. A, ty masz poziom. To może tak, zręczność i spryt. Tak. Większe obrażenia, jeśli z kimś innym przeciwnik walczy niż z nim. Jezu, zawału bym dostał. Ja pierdzielę. Ten jeden się zbagował coś. Strzelałem i nic mi nie robiło. Now we can relax. How about you? Tu idzie. It's done. The Keeper didn't mention you were a mage. All keepers know a bit of old magic. The stories tell us that all Elven once had the gift. But like so many things, it was lost. It's a keeper's job to remember, to restore what we can. I ten fakt też jest wytłumaczony, dlaczego mówi właśnie, że kiedyś wszyscy umieli używać magii, a teraz nie. Can't demons possess Dalish mages? It can happen. And when it does, the clan must hunt and kill their own keeper. Does the Chantry know about the Dalish mages? Oh, they know. Keeper Marathari told me that was one of the reasons we never camped too long in one place.
They usually won't pursue us if we stay away from the cities and towns and keep moving. And no one minds having to pick up and move over and over just to protect a few of you? Why would they mind? Once we've picked over a hunting ground, there's no reason to stay. But my clan is now in more danger, having lost our Hala. If you go to Kirkwall, you'll be an apostate in a city full of Templars. I know. But if I don't go to Kirkwall, I'll be alone. A solitary elf is easy prey for anyone. In the city, I can get lost in the crowd. To żartujmy. Please keep turning skeletons into toads for us. But I never... Right. Not literally. Happy to help. I've done a little fighting before, but it was always alone. I'll try not to hit anyone. On our side, I mean. I'm babbling again. Let's go. Tak. Trochę leczenia zbieramy. Właśnie, oczywiście pieska nie mamy do pomocy. Zawsze pomocny jest. Znaczy zawsze bardzo pomocny jest. Ciekawe czemu tamten dostawał mniej obrażeń, a ten dość dużo ich dostał od razu. To będzie 9. Nie zwariował, bo tam była blokada, widać, ten taki znaczek X. Tu nic chyba nie ma. So the Keeper finally found someone to take you from here. Yes. Then finish your task quickly, human. We cannot be rid of this one too soon. I'm sensing a story here. Też tak I have made uważam. my choice. And I will save our clan whatever you think. Sundermount seems very mountainous today, doesn't it? Lots of rock and hillside. I'm sorry. I didn't mean to. Let's go. We should hurry. Tak, no tutaj... No mogliśmy próbować być mili i dopytywać się, ale no... Jak nie będą chcieli nam... Tak nie powiedzą nam prawdy. Jeszcze pewnie. A landslide blocked the path. There's a cave that should take us to the other side. Bo oczywiście droga nie może być najprostsza, trzeba iść przez dziury. I'm sorry. You're not really seeing the Dalish at their best. We're good people that look out for each other. Just not today, apparently. Is there anything I can do to help? It's kind of you to ask. I'm fine. Even if my people don't appreciate my efforts, I must see this through. Let's go. Ashabelana isn't known for her patience. Aha, bo to ona przez wydarzenia z pierwszej części, które mogliśmy doświadczyć lub też nie, ona próbuje właśnie, próbuje trochę zadziałać, nie rozumiejąc co chce zrobić i sięgnęła po coś, co nie powinna sięgać. Tak uogólniając całkowicie. Patrzcie, pająki. Tak. Ale ten pająk zginął od razu jak... Wszystko.
Tą jaskinię będziemy widzieli bardzo często, tylko w różnej konfiguracji, w różnej kolejności. Underfells. Opis krainy Underfells. Underfells to kraj zdumiewających skrajności. To najbardziej wyludnione miejsce na świecie, gdyż dwie plagi pozostawiły ogromne połacie stepów, tak pozbawionymi życia, że nawet zwłoki nie chcą się tam rozkładać. Nie ma bowiem żadnych owadów czy czerwi, które by je jadły. To kraina pełna cudów, jak Meredain, gdzie w skalnej ścianie wykuto gigantyczny biały posąg Pani naszej, która w wyciągniętych rękach trzyma wieczny płomień, czy forteca Weisshaupt, w której ściany z żywego kamienia górują nad opustoszałą równiną. Underfelczycy również są ludem skłonnym do skrajności. Spośród nich biorą się najpobożniejsi kapłani i najbardziej zabójczy żołnierze. Są narodem najuboższym na świecie, lecz budzącym największą grozę. Fragment książki w poszukiwaniu wiedzy. Historia podróży uczonego zakonnika autorstwa brata Genityviusa. Zdaje się, czasem go nie można było spotkać w pierwszej części. Nie przeczytałem. Trudno. Tu mamy wyjście. Kolejny jakiś rzecz, którą będziemy komuś mogli dać. To oczywiście zamknięte drzwi. Niestety zmuszenie zadziałało, ale zmuszenie przeciwnika do walki ze swoimi nie zadziałało. Raczej nic więcej tu nie ma. Tu pewnie jakiegoś przeciwnika jeszcze spotkamy. O. Na przykład nieumarłych. Tam na dole coś jest. Demony. Wojownik cienia, kim by nie był. Przypadkiem słuchałem pieska, trzeba tak zrobić. Jest wszystko. Skrzynka. Chyba wsio. Więc możemy iść dalej. Coś tu jeszcze znajdziemy? Oczywiście, że tak. Zanim do tej bariery podejdziemy. I can open the way forward. One moment. Magia krwi. Felt the veil shift. You called something here. Are you insane? Yes, it was blood magic, but I know what I'm doing. The spirit helped us, didn't it? No jednak trochę ona niebezpiecznie działa. Call it what it is. You summoned a demon.
Demons are just spirits, like honor or joy. It's not their fault they are what they are. Be careful up ahead. Restless things prowl the heights. In the days of Arlathon, the elders came here to sleep. Uthanara, the endless dream they called it. But they don't sleep peacefully anymore. Czyli po prostu wylezą demony na nas. O, Ewelina przyjaźń, bo żeśmy zbesztali ją za tego demona. Wstawajcie. Dobra, tajemna istota leży. Weźmy co jest. Ekwipunek jesteśmy za. Tańsze rzeczy. O, dobra. A jeszcze ten wywrócenia się leczy. I think it's safe now. Place the amulet on the altar, and I'll begin the rite. Żeby głębino. Dobra, o roślin o faunie nie będziemy czytać. Ale tu możemy się przejść dalej. Tak zapisało? Zapisało. To skorzystajmy jeszcze z okazji, żeby tu później nie trzeba było wracać. Done. All set. That should do it. O, tam coś potężniejszego jest. Ożywieniec. Nie zadziałało ogłupienie. W pierwszej części też tak działało. Znaczy, no nie mieliśmy okazji zwalczyć z ożywieńcem. O, cienie wylazły. Dobra. O, kasa. Being a guardsman seems like a better life than being a soldier. Oh? My brother was a soldier. It's all about taking land and serving some king you've never met. Guardsmen, they do something real. They protect people. They make their lives better. I don't know if I agree. Neither would my brother. Done. No, znowu nie mamy miejsca. Co możemy? Kostur pęknięty pewnie sprzedać, wrzucić. Podarte spodnie, złamane łuki.
Trzeba będzie wrócić do miasta i sprzedać rzeczy, które mamy w nadmiarze. O, możemy też chyba zwiększyć w ten sposób. Odporności na pewno mu się przydadzą. Obrażenia od ognia i żywotność. Mana większa. Obrażenia od zimna. Dobra, to też trochę miejsca nam daje. O, wzór błyskawicy, czy runa błyskawicy. Może któryś zwariuje. Tego paskustwa tu jest. O, jakiś sztylet potężniejszy. Rozdarty grzbiet. Od północy Kirkwall strzeżone jest przez łańcuch górski, nad którym góruje rozdarty grzbiet. Sama nazwa tego szczytu budzi powszechny lęk. Legenda głosi, że to tam właśnie stoczona została ostateczna bitwa pomiędzy Imperium Tevinter i pradawnym państwem elfów, które upadło wraz z Artlatanem. Obie strony uciekły się do pomocy przerażających stworów, które po dziś dzień grasują po zboczach góry. Nieświadome, że wojna, w której walczyły, dawno dobiegła końca. Po wolnych marchiach krąży opowieść o tym, jak błogosławiona Andrasta, gdy dotarła do Kirkwall na czele swej armii, udała się samotnie na szczyt rozdartego grzbietu. Przebywała tam 3 dni, a gdy wróciła, zapłakała tak, jakby załamało jej serce. Mieszkałem w Kirkwall przez 2 miesiące i choć dożyłem wszelkich starań, nie znalazłem ani jednego przewodnika, który gotów byłby zaprowadzić mnie w pobliżu tej góry. Fragment książki w poszukiwaniu wiedzy, historia podróży uczonego zakonu autorstwa brata Genivitusa. Dobra, ważne, że tutaj już załatwione sprawy. Bo tej bariery na razie nie zdejmiemy, to chyba dopiero w ostatnim akcie mamy możliwość. Jest szansa, że wracając nas jeszcze coś zaatakuje, bo tak ta gra lubi robić. O, mogę kliknąć, to kliknę se. Zawsze parę punktów doświadczenia. Aharen amalana salen. Emma ira bella zaviranan. Isalahamin vinanhim dofilas. In usenera narivas. And here we are. Under Anatishan Ashabalana. One of the people. I see. So young and bright. Do you know who I am, beyond that title? I know only a little.
then stand. The people bend their knee too quickly. So refreshing to see someone who keeps their end of a bargain. I half expected my amulet to end up in a merchant's pocket. Zawarliśmy umowę. I agreed to deliver the amulet, though you could have told me you were inside it. Just a piece. A small piece, but it was all I needed. A bit of security, should the inevitable occur. And if I know my Morrigan, it already has. Is that someone I should know? She's a girl who thinks she knows what is what better than I or anyone. And why not? I raised her to be as she is. I cannot expect her to be less. I'm not sure whether she's your daughter or your enemy. Neither is she. Why did you need me to bring you here? Because I had an appointment to keep. And because I did not want to be followed, you smuggled me here quite nicely. I don't understand. Are you some kind of vision? Must I be in only one place? Bodies are such limiting things. I am but a fragment cast adrift from the whole, a bit of flotsam to cling to in the storm. Dobra. Co teraz? You have plans, I take it. Destiny awaits us both, dear girl. We have much to do. Before I go, a word of advice. We stand upon the precipice of change. The world fears the inevitable plummet into the abyss. Watch for that moment, and when it comes, do not hesitate to leap. It is only when you fall that you learn whether you can fly. I to jest fajne, bo teraz nie wiemy w ogóle, o czym ona mówi. No wielkie zmiany, no to możemy domyśleć się, że coś wielkiego się wydarzy, ale co? No już plaga była w końcu. A tutaj dużo się wydarzy jeszcze w historii. I dopiero znając dalszą historię, rozumie się, co ona mówi. I w pewnym sensie, wiedząc co dalej jest, tak naprawdę te słowa są zrozumiałe w pełni. What should I do? Do as I do. Become a dragon. You could never be a dragon. As for you, child, step carefully. No path is darker than when your eyes are shut. Maceranus Ashabellinar. Now the time has come for me to leave. You have my thanks and my sympathy. Nie wiem, gdzie tam się zmieściły jej nogi, ale niech będzie. Dobra. Aha, myślałem, że od razu nas przeniesie Dan. Wygoni nas stąd. Maceranus, child, your debt is paid in full. It isn't too late to change your mind, Dalen. Dareth Shiral, Keeper. I'm ready. Let's depart. Tak. Teraz będziesz żyć w obcowisku. Elganon. Is this really where the elves live? Not the prettiest part of Kirkwall, but it doesn't have a view of the giant chains. Take what you can get. I didn't think it would be so... I've never seen so many people in one place before. It seems so lonely. Nie jesteś You sama. already know me.
You'll make other friends soon enough. Aye. Thank you. Thank you for everything. For all your help. Will you come visit me? Not now, of course. But maybe later. I could use a friend. Tam I like that, przyjdziemy. Meryl. Thank you. Oh, I'm thanking you too much, aren't I? I mean it, though. No, na razie nie bierzemy. Why, hello there. Will I see you at the tavern later? Not today. My sisters have me decorating the Venadol. Haha, roped you in, didn't they? Well, good luck. Please, Sir Thrask. He won't go to the Circle willingly, but it's the only place. Madam, we'll do our best to find your son. But I cannot guarantee his safety if he continues to resist Templar jurisdiction. He's just a boy. He's an apostate. I am sorry for your loss, mistress. But I can offer your son mercy only if he turns himself in. I'm trying to find him, but... The Templars cannot tolerate apostates. Can we help this woman? This could be Mother. It sounds like your son is in trouble. Is there anything I can do? You heard all of that and still you would help? An apostate? Oh, thank you. I am Ariane. My boy, Fainriel. He's all I have. All my family. When I learned he had magic, I could not bear to send him to the Circle. But his connection to the Fade, it gives him nightmares. Dreams of demons speaking in his mind. I would rather lose him to the Circle than to himself. Co to możemy jest? Gdzie on jest? Did your son run away? He learned I had contacted Sir Thrask. He felt I betrayed his trust. He thinks he can live free of the Circle. But I am afraid without proper training, he'll kill himself. Those look like Dalish tattoos. Why do you live in the city? I was born to the Dalish, but came to Kirkwall for a time and dallied with a human merchant, Vincento. When I found I was with child, neither Vincento nor my tribe wished the burden of an elf-blooded human infant. I raised Fainriel myself, here in the alienage. Tell me the whole story. I learned years ago that my son likely had magical talent, but we could not bear the thought of him locked in the gallows. So we hid. When the nightmares began, Fainriel still refused to contact the Circle. But I truly think they are the only people who might save his life. What kind of dreams is he having? He dreams of demons, calling to him, pulling him into their world. Every day, it grows harder to wake him. That is why I turned to the Circle. They are the only ones that can protect a mage from his own powers. What exactly do you need me to do? Just find him, please. Bring him somewhere safe. I don't know where Fainriel is gone, but there are 2 places you might start your search. Sir Thrask has been looking for him. If you speak to him in the gallows, he'll be able to tell you what ground he's already covered. And Fainriel's father, Vincento, recently returned from Antiva. He's a merchant in the Lowtown Bazaar. Fainriel might have sought him out. Dobra, już nie podpytujmy I się. will not leave you fearful for a moment longer than necessary. Magic can be a fearful gift. Your son deserves the best aid learning how to manage it. My husband Wesley was a Templar. They're not all fanatics to be feared. Thank you. It has been a lonely time hiding. It's almost a relief to finally confront this openly. I wish we could do without places like this. I really do. O Your psowisku. family used to be noble, right? By some definition of the term. Do you ever wonder what your life would have been like if you were still nobles? Sunshine, nobility is just an expensive lifestyle. I've already got one of those. Nobles have power too, and responsibilities. Estates, servants, investments, mercenaries, assassins. We've still got all those things. It's sunnier here, and nobody calls me my lord. I think I can live with that. Mhm.
Tak, i teraz ja bym chciał stąd wyjść. Mamy na mapie 2 zadania, ale nie chcę teraz wykonywać jeszcze do... Sebastian chyba on ma? Chce się udać. Bo jak już zabiliśmy tych najemników, to fajnie byłoby pogadać z tym gościem. Ale jeszcze pod Wisielcem wejdźmy, bo nie wiem, w którym momencie trzeba wejść tutaj. Nie, to nie jest ten moment. Nie. Dobra. Symbole, obowiązek. Dobra, czyli my lecimy do górnego miasta. How come you and Wesley never had children? I mean, sorry if that's too personal. It's all right. I was a soldier and he was a Templar. We knew that our personal lives would have to wait. Distance never mattered. But we ran out of time. It is what it is. Now that he's gone, do you ever wish? That's too personal. Another Ferelden street rat? Are you here to waste my time, or do you actually have coin to spend? Co Are sprzedajesz? you an armorer? A weaponsmith? My stock is varied. What all my wares have in common, however, is quality. Only the best for my distinguished patrons. See for yourself. Tak trochę po francusku I zabrzmiało. trust you are well satisfied with your last purchase. Dobra, tam zwrotu nie przyjmujesz, to standard przecież. Sprzedaj śmieci. Co my tu mamy do sprzedaży? Lepszy pancerz. Zostawmy. Lepszy hełm mamy. Lepsze rękawice. Buty mamy lepsze. I łuk mamy lepszy. Lepszy. Sztyletów nikt na razie nie posługuje się, ale ten sztylet zostawmy. Tarczy na razie Ewelinie nie zmieniamy. Aha, dwuręczny, to ona nie potrzebuje. Dobra. No w sumie lepszy pancerz. I lepsze rękawice. A to jest ten, w dodatku ten pancerz, to go nie sprzedawajmy. The Viscount's son abducted by Kunari. I've heard what those horned brutes do to their captives. Niepożądany ratunek. Poniższą propozycję zatwierdził jego ekscelencja wicehrabia Marlow Dumar. Zdolni mieszczanie wicehrabia Dumar potrzebuje waszej pomocy. Jego syn Simus Dumar zaginął w podejrzanym towarzystwie i wicehrabia pragnie jego rychłego powrotu. Możecie udowodnić swoje umiejętności przed seneszalem Branem na jego posterunku w twierdzy jego ekscelencji. A za wykonanie zadania czeka was hojna zapłata, dozgodna wdzięczność wicehrabiego. Też tam pójdziemy. Właśnie tutaj mamy coś do zwrotu chyba. I think I found something of yours. Tak, symbol rodu Talwin. I had never thought to see this again. Thank you. Tak, proszę bardzo, nie ma sprawy. Dziękuję za kasę. A my lecimy... Sędzia... To będzie zadanie dodatkowe. Szalu... Nie, bo do burdelu na razie nie idziemy, bo tam burdel jest. W międzyczasie tam się też wybierzemy, ale na spokojnie. Have you seen a dog? Small, with a blue bow about her neck. Co tam sędzia masz? You there, Ferelden. I wish to speak with you. You've gained quite a reputation with the Red Iron Mercenary Band.
I find myself in need of someone with your special talents. No i? What of it, old man? I am a magistrate in this city, and I expect to be addressed with respect. Especially from someone who might be working for me. Dobra, gadaj o co chodzi, a nie A man I pieprzysz. sentenced to a life in prison has escaped custody. He's been tracked to an abandoned ruin outside the city. A request that should have been made of the guard. Why is there such a clamor to catch this man? What has he done? He's escaped. That's reason enough to catch him. Coś więcej mu chodzi, bo normalnie by nie prosił o pomoc najemników. The guards can take care of this. Unless there's something else you're not telling me. Or the guards are unwilling. Good. So I'm not the only one who thinks this smells like a setup. No, The men refuse to go in without reinforcements. The ruins have been overrun by strange creatures. It would be easier to seal up the entrance and let the beasts take care of him. I believe in justice, Ferelden, not unbridled slaughter. I will not let prisoners be eaten just because I don't want to get my hands dirty. I'll take the job. Bring the fugitive in alive, quickly and quietly. Not only will you be well paid, you'll have the gratitude of a city magistrate. Useful for a refugee, wouldn't you agree? Though the lands suffer 1,000 wrongs, the Maker yet notices the smallest of deeds. I like the chantry. This is the only place in Hightown where the Merchants Guild won't come looking for me. Ciekawe dlaczego nie wchodzą do takich miejsc poszukując jego. Your family can rest now. Their killers are gone. Excuse me, who are... My post to the Chanter's board? Did Her Grace let that stay? I thought for sure no one even read, but you say you've killed them. You have my eternal gratitude, Sirrah. It is comforting to think my parents might now rest easily in their graves. A, dobra, walić to. Cieszę się, że I mogłem hope pomóc. their deaths bring you peace. Thank you. More than I can say. I truly did not expect anyone but me to take up this cause. Consider this in advance. When I have secured my lands again, you will be paid royally. Now, if you'll excuse me, I must meet with the Viscount and petition him for aid to a fellow city. Wydawało mi się, że on może być towarzyszem, ale może tam jeszcze jest większa akcja z tym. W każdym razie na dzisiaj zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał, że odcinek się nagrał i nie przerwało nagrania. I do następnego.